And Antares lifting off, going across the night sky, disappearing through some clouds quickly and coming quickly back into view. The first stage looking nominal or normal so far, lighting up the night sky there above Virginia. И вот вы уже видели, Antares с кораблем Cygnus взмывает в небеса, немного скрывшись в облаках, но потом вот мы видим прекрасное пламя от двигателя. Снова. Все параметры ракеты-носителя в норме, все проходит по плану. И вот у нас момент максимального динамического сопротивления. First stage, though, continuing to fire. It's going to cut off about 215 seconds into the flight, or just a little over 3 minutes. Мы слышим, вот как на фоне люди радуются успешному старту ракеты-носителя. Passing 100,000 feet altitude and 7,000 feet per second. Engines remain at full thrust. Ну, орбита у нас ни рокеткамами, ни какой-либо анимацией пока, к сожалению, не радует. Но ничего. Пока еще двигатель видно, а вот уже и анимация. Engine steady as 100% thrust as we pass 10,000 feet. Getting a great animation now as we get the performance calls still from the Да, вот у нас анимация со всей телеметрией с ракеты. You can see already in altitude of over 37 miles, 38 miles and climbing. Вот уже почти 70 километров высота. And you can see its flight path in the lower right corner. Again, it flies in the southeasterly trajectory away from Virginia, out over the Atlantic Ocean. Видите, не только с Флориды у нас запускают ракеты, и не только с Ванденберга из Америки. Вот еще недалеко, совсем недалеко от Нью-Йорка на самом деле. And we're going to be standing by for MECO, or main engine cutoff, for the first stage. Сейчас должно произойти отключение двигателя первой ступени, и после чего, да, вот у нас отключение двигателя первой ступени и отделение первой ступени. Сейчас должен запуститься твердотопливный двигатель второй ступени, после чего у нас произойдет сброс головного обтекателя. Да, сейчас у нас двигатель, точнее, ступень выровняет свою ориентацию для запуска двигателя более точного выведения на орбиту. Вот у нас отделение головного обтекателя. И отделение адаптера. И вот, наконец-то, включение двигателя второй ступени, который, я напоминаю, твердотопливный. Stage 2 ramping up to full pressure. The Castor 30 motor will burn for approximately 150 seconds. Приблизительно 150 секунд, нам говорят, проработает вторая ступень, после чего она будет отделена. И все в порядке. Любимое слово Orbital ETK nominal, поэтому everything looks nominal. Everything continuing to look great with this flight so far. The vehicle already traveling in excess of 10,000 miles an hour for 100 miles in altitude. As we're just a little over 5 minutes into the flight already.
Power systems remain good. Как нам слышать, все системы работают в норме, все хорошо. Power is nominal. We're approximately halfway through stage 2 burn at this point. Осталось еще приблизительно 70 секунд работы второй ступени. Avionics systems remain healthy at this point. Stage 2 TVC is nominal. So just about 1 minute left on the second stage firing. All systems are performing well at this point. And as you're hearing, everything's still looking good with Cygnus and the Antares rocket. Power remains good. Attitude remains nominal. Тут даже на самом деле сказать нечего. Очень гладко все идет для Orbital. Power systems remain good. Stage 2. And we have Есть выключение двигателя второй ступени. Antares will now coast for approximately 2 minutes before payload separation. У нас остается где-то 2 минуты до отделения второй ступени, после чего Cygnus отправится в свободное плавание по орбите, если можно так сказать. And with that second stage cut off and the coast now underway, the Antares rocket largely done its job so far, so it's going to continue to coast. Да, и вот как сказали, Antares свою работу сделал, все дальше за системами Cygnus. До МКС будет лететь 3 суток. Then begin its chase down of the International Space Station. Nominal avionics power systems all look good at this point. Power is nominal. Attitude remains nominal as we await payload separation. Power is still good. Attitude is nominal. Да, у нас запуск был на конец пускового окна. Вот вы можете видеть в правом нижнем углу. Там там показана траектория полета. Вот синяя полоса — это траектория полета во время начала пускового окна. И раньше была желтая, теперь уже красная. Это вот на конец пускового окна, которое у нас и произошло в 44 минуты. Now we're standing by for that payload separation. Power systems remain healthy. И у нас есть отделение корабля Cygnus. Слышим аплодисменты в центре управления, и мы понимаем, что все прошло как надо. У них, кстати, камеры есть, а у нас камер нет. Это как-то нехорошо. Да, ну, собственно, вот и все мы уже увидели, вот нам показывают. And so with that, Cygnus now in orbit, the vehicle labeled the SSJR Thompson, as it's tradition for orbital ATK to